Hello, how are you? Grand Rising, good afternoon, good evening, wheresoever you are. I want you to like this page and share it. Share it with people that are positive, that are hopeful, people who believe in listening to things that can make a difference in your life, in their lives, and people who have a sense of purpose and meaning about this thing called life, and people who want to begin to move themselves from where they are to where they'd like to go. One of the reasons that I have this picture of my twin brother and I on the screen is because it's to show and to demonstrate where we came from. My brother was a 24-year veteran in the military and a paratrooper. And so Wesley, now we're together. We were born in an abandoned building in Miami, Florida. We were conceived in Gainesville, Georgia. But we were born in Miami in Liberty City, an abandoned building on a floor. And so the journey, I want you to think about some goals and dreams that you want to achieve. But I want you to keep in mind, it's not the achievement of the goals that count. It's who you become in the process. A lot of people have settled for where they are right now. But this message is not for everybody. This is not for the masses. This is not for the spectators. This is for those of you, the few. The road to life is straight and narrow. The few that want to live a life that makes sense, a life of joy and peace and harmony, a life that you can have a good time and you'll be able to be independent and take care of yourself and create special moments in your life. That says not the number of breaths that we take, but the number of moments that take our breath away. So I want you to like this page and share it because I want to share something with you. Years ago, I was in Chicago and I was invited to go to a motivational event. S.B. Fuller. Mr. Fuller was an early African American millionaire, along with many other entrepreneurs during that particular time. He had some great quotes that I always admired. Always thrive to be more than that which you are, if you wish to obtain that which you are not. For wherever thy pleases thee, thereby thy abideth. You've got to always strive to be more than that which you are. For wherever you settle, there you will still be. Your life won't get any better. And he said, poor people are ignorant and ignorant people are poor. That statement cost him millions of dollars. He had distributors all across the country going to beauty shops selling his products. And Jackie Robinson, the famous baseball player, took exception to that statement and asked people to boycott him. And it was devastating to him financially. But he was a kind of guy that was just unstoppable. He created Joe Dudley, the Dudley Products, and many other entrepreneurs. And I was in one of his sessions. And the first time I was in Chicago, listening to him give a lecture, I'd heard about him and I wanted to go and hear him myself. And he was just very powerful. And during this time, you could have cassette tapes and recording. And so I put my tape recorder on the stage, my cassette tape recorder. Millenniums don't know anything about cassettes. And two other people. And while he was giving his lecture, he stopped. He said, who is it that put these three recorders on the stage? And one guy raised his hand. He said, I did. He said, why? He said, I just wanted to record you. He said, take it and sit down in your chair and turn it off. And then the other guy raised his hand. He said, I did. He said, then come up here and get it. And then he asked me. I said, I put it there because I know that faith comes by hearing and hearing and hearing. This is my first time hearing you. And I have a hunger and a desire to change my life and to take care of my mother. And the things that you're teaching right now, we know that we forget
85% of what we hear the next day. So I have it here on the stage to get what you're saying, because we learn through review, repetition, and reinforcement of the message in order for it to go from the conscious mind to the subconscious mind. He said, he looked at the audience, he said, this Negro know why he is recording me. He said, you can keep your tape recorder on the stage. Now, the reason I'm sharing this with you, because I teach that you never make a point without a story. You never tell a story without a point. Your story makes a difference. This is a time that the people who can tell their story, as Steve Jobs said, the storyteller is the most powerful person in the world. That you, in order to interact with people and have successful relationships and build strategic partnerships with various people, in order to get investors or get people to see what it is that you have, and being willing to invest in your knowledge or your skills, your ability to present yourself, it's everything. It's everything. I'm doing a training and it's different. It's Friday, Saturday, and Sunday. And I don't have it on the screen because I don't want people just showing up. It's for a select number of people. It'll be less than 30 people. And it's going to be very intense. And if you have a story that you would love to learn how to speak with your heart voice, if you have a story that you want to learn how to use your story and be able to create an experience with an audience so they can see themselves in your story and take them to a place in themselves that they can't go by themselves, this is a training for you. And I want you to call this number. And this is not for everybody. The self-development business is $1 billion a day business. $1 billion a day. And when I went to my first seminar, a guy named Ed Foreman from Executive Development out of Dallas, Texas, and he talked about this seminar that he's going to give, I said I wanted to come. But I didn't have the money because I'd resigned from the Ohio legislature to go back to Miami to take care of my adopted mother. I promised her, Mama, you will not go into a nursing home. I had a conflict with my brothers and sisters. And I said, listen to me. How can one woman raise 7 children that she didn't give birth to, but 7 grown people can't take care of one woman? She's not going to go to a nursing home. She's not going there. I got this. You can join me if you want to, and if not, it's okay. And so I had to find a way. No college education. I had to find a way. No corporate experience. I had to learn a new skill in order for me to be able to provide for myself, for my family, and for my mother. And the skill that I invested in myself was to be able to have the power presentation. It's very important. And it's interesting because as I look at my life, here I am 79, this picture here that you see of me holding the microphone, that's a speech I was giving in the Georgia Dome. That's one of the most viewed motivational speeches out there, and where I'm talking to 80,000 people. And when you look at the picture of Wesley and I holding sugar cane, and we were raised in poverty. We were poor, but we didn't know it. we have to have mayonnaise sandwiches. We used to be on welfare, and they would bring that powdered milk that never tastes like milk, and canned Spam. Oh my goodness. But Mama, as a single mother of 7 children that she didn't give birth to, she's a hard worker. And my mother, Mamie Brown, she never met a stranger. I'm so much like her. She's always a great storyteller. And there's a quote I love by this guy saying, we are today what we were when. I used to rub my mother's feet and ankles. She suffered from arthritis.
and she would tell me stories. My brothers and sisters, they weren't interested. They were going outside playing jump rope and various other types of things. But I said, Mama, tell me a story. Leslie, I've told you so many stories. Well, tell me the same ones, because Mama always told them the same way. And I love stories. Had no idea going forward we are today what we were when. That at that time, because of my love of hearing stories, that my mind was cultivated to be able to learn how to tell a story. And then later on, I saw some speakers and I said, I can do that. And I didn't say that with my mind. I said that with my heart, because I was conditioned to believe I couldn't do it. I was labeled educable mentally retarded at Booker T. Washington High School, put back from the 8th grade and to the 7th grade, and at Douglas Elementary School, put back from the 5th grade to the 4th grade. So I didn't have an education. And when I think about it, I was reflecting this morning that we really are not educated. We are trained. The corporations have created a curriculum that schools train us to be employees. They don't have classes on entrepreneurship. How's that possible in a free enterprise system? They don't have classes on how to find your purpose. How is that possible? The first time I went to a seminar on self-development, I was a grown person. They don't teach classes on how to find out what you're good at and how you can earn a living using your life to do something that you love to do, live your life the way that you want to live your life. How's that possible? Because it wasn't in their interest still to this day to train us to be independent thinkers and how to become entrepreneurs and how to be creative. And this place where we are right now, it's mandatory. Robert Schuller was right. You either expand or you are expendable. And the people who are not growing, the people who spend the majority of their time looking at television and sporting events and put more energy and passion and watching and rooting for their team. We won. We what? You can't even afford a ticket. What you talking about? What you talking about, Willie? And so this message is for those of you who got a story and want to tell your story and how to make an impact with your story, how to influence people. And I speak from a place of knowing, not theory. I see so many people out there teaching people how to speak. And I always ask, look at their resume. What have they done? I used to be a radio personality. I used to have a talk show. I used to be a state legislator. I used to be a community activist. All of these things require your ability to tell a story, to present yourself. And you got to speak in a way that people like you. People do business with people they know and they like and they can relate to and feel a connection with. And that's what I want to teach you how to do and how to monetize. It took me 3 years. This is before Twitter and Instagram and LinkedIn and Facebook, 3 years to earn my first million. Speaking. And there are people who are teaching people how to speak to sell. No, speak to serve. If you serve people, if you create an experience with your story so that people can see themselves in your story, and as a result that it's a transformative experience for them. Oliver Wendell Holmes said that if a man goes through an experience that changes how he sees himself, he can never be satisfied to going back to where he was. And right now we're being inundated with foolishness, with pranks, with ignorance, all types of stuff that does not serve you. What you tune into, it affects you, your vision of yourself. People say garbage in, garbage out. No, garbage in, garbage stays. I see this big celebration of 50 years of rap music. We honoring it. Is that right? Good for you. There's a virus of listening to foolishness where you don't have enough sense and gumption to pull your pants up. You start infecting yourself with a mindset that street credibility is going to jail. Suffering from HIV, hood-infected virus, AIDS, addiction to incarceration, and death syndrome.
This is a time you have to be monitoring yourself constantly of what you're allowing to occupy the real estate of your mind. And we've been programmed to be consumers of entertainment as opposed to information. That's why they used to say, if you don't want the majority of people to know something, put it in a book. I read 30 to 40 pages every day at 79. Why? I have an anti-dementia product and idea. I have an anti-Alzheimer's, anti-assisted living, anti-nursing home. I got all those antis. Why? Because my goal is not to be a burden to my children and to be independent, to think and to do for myself and take care of myself. And most people not thinking about that. Most people not thinking about the what if. What if you got sick? How long will it be when you're not producing income before it affects the quality of your life? If you can communicate, if you can present yourself, you can create partners and relationships that matter, that can help you to achieve the goals that you want to achieve. None of us will ever do it by ourselves. I remember Mr. Washington said, Mr. Brown, practice OQP, only quality people. Most people don't realize that who you are around, your environment matters. They did a study of top performing salespeople, and they noticed that if a top performer set by a person that's a mediocre performer, that increased their performance of that average salesperson by 30%. Listen to this. If a top performer came into an environment of mediocre salespeople, their production and their sales and their revenue would have a dramatic decrease. Being in a community of people who don't have big dreams and goals and a passion for what they do. This thing called life, listen, relationships are everything. You got to have a no-nonsense mindset, to have no contact and being in relationship with people who your energy tells you, this is not good for me. And have the courage to honor yourself and love yourself enough to put yourself in an environment, to invest the time and energy in developing yourself so that you're living a life that reflects your purpose and doing something that you want to do. Live your life the way you want to leave your life. Is that you? Do you have a story? Have you gone through some stuff that you'd like to be coached on how to tell it so it's not self-serving, so that it has meaning and purpose for the people that hear it, so that people can, as a result of being in your presence, they don't just hear you, but they feel you in their heart because you've been coached on how to speak with your heart voice? Is that you? Don't put this off. I don't know how much time I got left, but I know the few that can hear my voice. Everybody can't hear. I'm looking for the elite, the few. The road to life is straight and narrow, and few there be that find it. I want you to call and talk to Valerie Jackson, Valerie Parker, Dr. Valerie, 954-464-6537. We don't share where we're doing the training, like I said earlier, because we don't want people just showing up. We're vetting and evaluating people. At this stage of my life, at 79, I have a no-nonsense mindset. I'm not interested in working with people who don't have a passion for this. I'm talking to someone who, she's charismatic, a wonderful personality, incredible story. And I said, I'm not the one for you. She said, why? I said, I think you should go to Toastmasters. They have a very good program. But for what I'm talking about and speaking to the world, I'm not interested in working with you. We can be friends. She said, why not? I said, because this is not something you've got to do. I speak because
I can't help it. The can't helps it. I gotta speak. I've given so many free speeches over the years. They said a calling on your life. A calling is something that you love so much that you do it for nothing, but you do it so well that people will pay you to do it. That's not the one. The people that I work with, I'm going to train them how to speak to the corporations, AT&T, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, General Electric, IBM, the major corporations that paid me to speak. I will market them. They will have my stamp, the Les Brown certification program. But I'm not interested in working with everybody. No, because most people are just casual about their dreams. If you're casual about your dream, you end up a casualty along with your dream. People don't have goals. You know, when you retire, people die within 25 months of the time they retire. People say, why are you still going strong? Because I'm still here. Because I got a pulse. I got a mind. I'm thinking, I'm learning something every day. I'm learning something today I didn't know yesterday. This thing called life, if you don't use it, you lose it. And most people are not engaged in life. People say, you look good for 79. I said, you got that right. Let me tell you something. I get up early to cover the gray hair with mascara and whatsoever else I can find. When I look at this picture of me speaking to Georgia Dome, that's 37 years ago. And I still favor myself. Oh, boy. So if you love people, if you got a heart for people, if you love having fun, if you love speaking to people and you want to know how you can monetize that, you want to leverage my experience. I was talking to a guy and he said, okay, you know, I took the Silver program. It's this good self-development program. And I'm going to figure it out by myself. I said, how old are you? I'm 62. Okay, you will figure it out yourself. Very good. I say, I'm going to tell you this. I don't want you as a client, but I want to share this with you. It was a defining moment when Dr. Norman Vincent Peale, who was the author of the book, The Power of Positive Thinking, when he said, Les Brown has a rare talent. And he was known, I was not known, because of that book, The Power of Positive Thinking, and he was seen as the dean, the icon of self-development. And we took a picture together and we spoke on stage together, and the newspaper the next morning read, The Grand Old Master and the Young Rising Star. I said, that was a game changer for me. If you want to become known, most important thing that you want to do is align yourself with somebody that is known. So you just want to speak to think you can make a fast buck, or you got some stuff on your chest that you want to get off. I'm not interested in that. I'm interested in people who are the message. I'm interested in people who believe in ongoing reading and studying and developing themselves and stretching themselves and creating the next greatest version of themselves. I have a legacy that I'm determined to leave. I've got children and grandchildren and great-grandchildren. I'm looking for the people that have a legacy mindset and said, teach me, and I'll take your message into the future. I'll speak to the ones that you won't be here to reach them. I'm not interested in working with people who are casual about this. No. Life is serious. And what I found is most people are not serious. That's why the Jewish carpenter said, all power is in my hands. Oh, by the way, the poor will always be among you. And I like something Reverend Ike said. He said, the best thing you can do for the poor is not be one of them. Oh, my goodness. Oh, I need to tell you. And it's adventure. You talking about, I'm going to share with you how to live my kind of life. You want to learn how to speak like me and tell your story? I want to share something with you. We make decisions, and our decisions make us. You have something special. You've got greatness in you.
When I look at this picture with my brother and I, born in an abandoned building on a floor in a poor section of Miami, Florida called Liberty City, and I was labeled educable mental retarded. They called me DT, the dumb twin. No one could have told me by investing in myself and learning how to communicate, how to present myself, how to speak to one-on-one or small groups or large audiences, that it would dramatically change my life. I'm 77 now, and I'm looking for people who are serious about becoming successful, about becoming a category king, on how to tell their story about themselves or about their business, or how to monetize their dreams and make a difference on the planet. If that's you, I want you to reach out to me. I'm going to teach you how to tell your story, how to use quotes, how to use humor, how to make people laugh and feel good and cry in their tears. Oh, let me tell you something up in here. People say we have the best training program on the planet and train more successful people than anybody on the planet. And you can be the next one. This is your time. This is your moment to turn adversity to your advantage. But you gotta be hungry. You have something special. You got greatness in you. That's my story, and I'm sticking to it. Bye for now. Helen Keller said, life is either a daring adventure or it's boring. The ability to tell your story, it's a daring adventure. I've spoken around the world, over 80 countries. When I think about it, I was born in an abandoned building in Liberty City in Miami, Florida, and living from Liberty City to Overtown. Overtown, we had this area where it was a poor area called Good Bread Alley and Bucket the Blood. That's why I do your cutting and shooting on Monday, Tuesday, and Wednesday and avoid the weekend rush. You can't make this stuff up. When I see these young people today, and people have written them off, that used to be me. That used to be me. Don't write them off because you don't know. There's a reason we're taught, judge not according to appearances. We are here. We were born and preserved for such a time as this to rewire their thinking and help them to begin to discover the keys and the methods and the processes on how they begin to walk away from who they've been to give expression to the greatest version that God has instilled in them to become. And so I'm looking for people who have a passion, who want to learn how to speak with their heart voice, who love changing people, who love having self-development seminars and retreats, and who'd like to share the stage with me. Because there's some of you saying, you ain't got nothing on me. I know you, Les Brown, Mamie Brown's boy, and Dr. Bell Rucker's Pride and Joy. But hey, if you could do it, I could do it too. You put your pants on one leg at a time, just like I do. I remember being at an event, and Zig Ziglar, who was known for, if you give enough people what they want, they will give you what you want. And this guy opened for Zig, and he was boring. The room was as quiet as a graveyard between funerals. And I said, after this guy finished, the audience gave him polite applause. I said, man, he was boring. I did not know I was seated next to his brother-in-law, and his brother-in-law said, you ought to be that boring and earn the kind of money that he makes. So I said, how much does he make? He said, no, he makes $5,000 an hour. At that time, I was earning around $2,000 a month. I said, $5,000 an hour. I looked at my watch. I said, he only spoke for about 45 minutes to an hour. He said, yes, that's the kind of money he makes. I said, whoa.
Now, mind you, for 14 years, my friends told me, Les, you got a funny laugh. Les, you have the gift of gab. Les, nobody can signify like you. I brought a card game to the United States called Bid Whist. Y'all millenniums don't know anything about Bid Whist. And I used to shoot pool. I said the game of pool used to be called Ool, but because I shoot with such perfection, they put a P in it and they call it pool. Always, I was talking stuff when I was in elementary school, at Douglas Elementary School. I always get in trouble for talking too much, and now I get paid to talk. Young ladies, I had game back then. Hey, why do they call you Mr. Vocabulary? Oh, I can tell you. Because linguistically or rationally, I'm emphatic that I possess an ad infinitum etymology, which is simply unconquerable. However, baby, I want to be like Columbus and discover you. Oh! Who would have thought? Now y'all know why they labeled me educable mentally retarded. And I had no idea that which I was punished for in school, I had no idea that I always got in trouble because they say I was talking too much. That one day I would meet someone who saw this Les Brown that I did not see and said, Brownie, his name Mike Williams, get his book. It's called The Road to Your Best Stuff 2.0. The Road to Your Best Stuff 2.0. He said, you can do more than make people laugh and entertain people. I said, I can. Yeah, you can make a difference in people's lives, man. Just use your energy differently and change your mindset. Listen to me. It's very important to have someone in your life that believes in you until your belief kicks in. I'm telling you what I know. I've been on this planet 79 years. I'm telling you what I know. You got to look at the people around you and who's closest to you and ask yourself the question, what kind of person am I becoming because of this relationship? Am I growing mentally and emotionally and spiritually? Am I becoming a better person? Am I increasing my income? Am I increasing my knowledge and my experiences of life? Life is brief. I used to think people in their 40s are old. Now I'm 79. Come on. Who does that? And relationships, they matter. I was talking to a friend of mine and she got this group that they pray together all the time. I said, do you know anything about them? She said, no, we just pray together. I said, is that right? But you don't know anything about them, what their background is, what they do, what is it that caused them to become a part of this, what they're reaching for. No. I said, how do you know you're in the right group? It's been said that if you're the smartest one in your group, you need to get a new group. If your life has not changed, you're praying together and calling on Jesus or whoever you're calling on, and your situation has not changed. There's a reason that Mary McLeod Bethune said, pray as if everything depends upon God, but work as if everything depends upon you. And so many of our people are so poor going to hear someone tell the same story about some scripture over and over and over again and start hoovering. And you know, you don't understand me. I wish I had somebody to pray with me right now. And going through all that kind of stuff. And we're not living up to our true potential. Herein my Father glorified, that ye bear much fruit. How do you say that? I can do all things through Christ who strengthens me except pay my bills. I used to go into a restaurant, look on one side to see what I wanted to eat, and then look on the other side to see what I could afford. I used to be so broke I could walk past a bank and trip the alarm. And I just got tired of that. So no. When is it people change their lives, Les? When they get to the point where they say, I've had it. And there are many people that you want to help, leave them alone. You hear that expression, help me to help you? Why? Because they'll bring you down before you can pull them up, because they're satisfied with where they are. They're happy. They're coasting.
to an early grave. Most people die at age 25 and don't get buried until they're 65. I'm looking for people who want to make their lives a daring adventure, who want to live a life of no regrets, who want to make impact with their lives. I went to Gainesville and with my twin brother to see our father's grave, and he didn't even have a tombstone. His life was so insignificant, he didn't even have a tombstone. Had a little stick in the ground with his name on there, Oliver Randolph. I said, are you kidding me? You saying my father's there? Yeah, right there, where that stick is. His name is written on the side. And in the meantime, people come, oh, Dorothy Bell Rucker, oh, she taught me in school. Your mother? Oh, my goodness, she was a great singer and she could play the piano. Oh, she was an incredible teacher. She was my mentor. Oh, and your grandmother, oh, Beulah Rucker, they got the Beulah Rucker Museum. Oh, she gave a speech and what everybody knew, she was hungry to learn. I said, what? She was hungry to learn. I said, the title of my book that I'm known for, the speech that I give, I say, you got to be hungry. My grandmother was hungry to learn. Yeah. Wow. Just hearing the stories. Still processing it. If you would like to learn how to tell your story like I teach you, we're going to do probably 3 intense days with less than probably 20, 25 people. And you call the number on your screen so that Valerie can vet you, Dr. Valerie, and see if it's a good fit. I'm not looking for everybody. The people have these challenges. It says it's absolutely free. I call switch and bait. Then they, okay, now if you really want the real substance, you got to pay to go do this. No, this ain't no game. I don't play games. I'm not a Kmart special. There's never a shortage of money, just shortage of commitment and resourcefulness and thinking. I couldn't afford to be here. And then I remembered the voice of Ed Foreman said, if you can't afford to come to the seminar, you can't afford not to be there. How are you going to teach people how to live outside of their comfort zone? And you're willing to pass up an opportunity to live a bigger life, saying what you can't do. That shouldn't even come out of your mouth if you're talking about motivating and inspiring people and you got that negative concept about yourself. You haven't even given yourself a chance. You haven't said, well, I'm going to figure it out. And I figured it out. I couldn't afford to go. I couldn't afford not to go. Caught a Greyhound bus from Miami, Florida to Dallas, Texas. Mama fixed me a pot of marinated frog legs. They called me the frog man on that Greyhound bus. Woo! And I hopped off when I got to Dallas to my dream. Oh, behave. I live a great life. I love my life. I believe every day is a good day. If you don't believe it, try missing one. So if you want to play with me this weekend, Friday, Saturday, and Sunday in Atlanta, call the number on the screen. Go to lesbrown.com. Call Speaking with Power and Passion. I will be in an intense mode of pulling out your story and show you how to deliver it. And you're going to be videotaped. And you're going to be challenged and stretched. And you're going to learn how to use humor and how to use quotes and statistics and how to use your voice and speak with your hard voice to create an experience. Oliver Wendell Holmes said, once a man of mind, or once a woman, a man's mind has been expanded with an idea, concept, or experience, it can never be satisfied to going back to where it was.
Les, do you have any proof of anybody doing what you do that you train? That's a good question. Please watch. Thing that I learned from my mentor, Mr. Brown, is that people, if you help them create a larger vision for themselves, then they can accomplish more, because everyone is here to produce more. And I've had the opportunity to travel and spend time with Mr. Brown, and I've seen when he asks the question, can you do more? Everyone always says yes. I have to tell you all, my experience with Les Brown recently was amazing. This coaching session that I just had with him, I mean, just bam, he just landed it. It was so strong. It was so me. It was such a great story. He laid it out so perfectly. His brilliance is so obvious. My name is Raymond Aaron, New York Times top 10 best-selling author and professional speaker. This video is about my amazing friend, Les Brown. Les Brown, voted one of the top 5 speakers alive today. Hello, this is Dr. Shirley Davis and the 2022 Golden Gavel Award winner. I'm also sharing this award with my mentor of 21 years, my speech coach and my friend, Mr. Les Brown. Les has been so instrumental in helping me to truly get a larger vision for myself, to help me to shift my paradigm, to step out and to grow my wings as I jumped on the way down, and to be successful as I am today. Hi, this is Jay Abraham, and you probably know me from my work growing businesses around the world in a vast spectrum of industries. But what you don't know is that my whole career has been based on my brand image. And my brand image has been massively enhanced by the work I've done with Les Brown. You think of Les as a very, very world-class speaker, motivator, and he is. But what he is even more masterful at is helping you tell your story. My name is Dr. Stacey N.C. Grant, and it is a pleasure for me to greet you in this moment to celebrate the living legend, Les Brown. When I tell you how much I adore and love him, I'll sound like millions of people on the planet, but I have the blessed privilege of being one of his spiritual daughters for close to 2 decades. Being able to work with the myth, the legend, the icon himself has been such a blessing. To learn from the behind-the-scenes moments, to train in a room with brilliant minds, all focused on making an impact through our voices and our stories. It's life-changing. If you get the opportunity to work with the legendary Les Brown, you better jump, run, scream, holler, get in the room, baby, because the world needs your voice and your story. Hey guys, this is Dr. Cheryl Wood. We were blessed to have none other than the legend and the guru himself, Les Brown. It was like watching a master weave stories into principles. From the moment he walked in to the moment that he left, he served. He added so much value to my life, and I know the life of others. Listen, I have 3 pages of notes. It was truly like I was watching an artist paint a master painting. And I would tell everyone, You just need to be in his presence. I met Les Brown over 10 years ago at a network marketing conference where he was hired to motivate us to stay on track with our entrepreneurial dreams and journey. Later on the afternoon, after he gave his speech, I was in the lobby on the phone making sales, feeling motivated as he successfully did. And as I was pacing through the lobby on the phone, in the corner of my eye, I see a gentleman standing there and staring at me. Now, I know you can't tell from this video, but I was born without arms and legs. So people stopping and staring at me is something I'm kind of used to and very, very aware of. As I continued pacing and talking on the phone, making deals and making money, I kept my eye in my peripheral on him and saw him starting to approach me. And as he approached me, he said, "I need to talk to you." And I looked at him and I was on the phone and kind of mouthed to him, "I'm on the phone." And he said,
I know, but I need to talk to you now. And so, did not know who Les Brown was before seeing him that day. I politely let the person on the phone go, and I hung up the phone and said, how can I help you? And he said, I've been watching you. And I replied, I know. And as he proceeded to talk, he said that I hear power in your voice. I've been watching you and I've been hearing you speak. And there's such a power there that I think I could help you. And in that moment, as he was talking to me and helping and explaining to me what it was that he saw in me, it was the first time that someone of that magnitude, at that level, recognized something in me. What I experienced today with Les Brown, he gave me confidence to tell my story. I can tell my story to anyone at any time, and I can walk in confidence because I know that I will be making an impact. So I just want to speak about how Mr. Les Brown has impacted my life, what he does every day. I listen to his audios pretty much every day to get my day started. It's pretty much a part of my formula. He talks about how we should strive to distract, dispute, and inspire people. And what he did was he distracted me by saying that I had greatness within me. He told me that I'm greater than those things that I am right now, that I can be better. And that was the dispute. And then he inspired me. Wow, Mr. Les Brown is super duper inspiring. He has really impacted me. He has showed me how to tell my story, to impact others, to monetize the story, and to really live my truth. Today I had the pleasure and the honor to be under the guidance of Mr. Les Brown, and I have to tell you, it has put me in another level of elevation. It has brought me to a place that I could never bring myself. He has taught me how to use my pain and use it for my story, and I can't wait to show you guys what I've learned. Today has been amazing. Les Brown is so articulate but relatable, and it's just been a pleasure to sit and listen under his tutelage, hearing a lot of the phrases that he has said previously, and then him having an opportunity to explain and express himself and just be real has gotten my mind thinking about the 4 things that he talks about: clarity, focus, toxic relationships, and ignorance. So I first heard about Les Brown in 2002. I was very young, but as soon as I saw his video, I said, I'm going to meet him one day. He has been very impactful to my life. He has been one of the main mentors in my life. It was his personal development that gave me strength and resiliency from a very young age. But I'm here today, and I met Les Brown, and I gave him a hug. It's been worth every dime. Some of you have been listening to me for years, since you were little teeny weenies. I saw this guy, and he said, man, I've been listening to you since I was around 6 years old. My father would play cassette tapes when he would drive us to school. My father loved you. He's no longer with us. He said, man, I'm glad you're still speaking. And he's going to be in the training. This is a special time. Everybody can hear my voice. The ones who can. The reason I'm saying to you that you can hear my voice, those that can, is because what's in me is also in you. We learn, we earn, and we pass it on. It's my time. I've had a good run. And now, to build a legacy, Dr. Miles Monroe said, Les Brown, there's no success without successors. You have to train others. And you got to be willing to invest in yourself. You got to be willing to sacrifice. You've got to have the mindset, I'm going to make this happen. And just keep in mind, this is a $1 billion industry.
And within 5 years, it'll be $1 trillion. And I see various people saying, I came from nothing. No, you came from an infomercial. I came from nothing. That picture's evidence, honey. I came from nothing. But it's okay. We were poor, but we didn't know it. No. When you got real sick, Mama would give you some kerosene and sugar. If you didn't get better, you died. I had diphtheria as a kid, you know. Oh my God, those old women, Mama, you get real bad colds, Mama, they put Palmer Christian leaves. They don't know nothing about that in Georgia. Palmer Christian leaves, they put that on your chest and wrap you up. Oh man, I look back. Oh, we're here because of God's grace and mercy. I should have been out of here a long time ago, but God has had my back. If I'm the one for you, call the number. Let's figure it out. It said opportunity knocks on every door. Yeah. I believe that opportunity stands by silently, waiting for you to recognize it. If you can hear me in your heart, and this is your calling, then I'm your guy. This has been Mrs. Mamie Brown's baby boy and Dorothy Bell Rucker's pride and joy. I've got 2 mothers and I'm not ashamed. I've got 2 mothers and I love them just the same. I'm looking forward to working with you this weekend, Friday, Saturday, and Sunday here in Atlanta. Call the number now. Bye for now. Bye-bye. Dr. Angela Kinslow, I love you, baby. Okay. I've enjoyed this so much. Oh, I know you want to go now, but I got to go. Good night. Good night. Good night. Good night, Miss Calabish, wherever you are. You got issues. Oh, boy. What a character.
Замечали ли вы когда-либо, что именно в тот момент, когда вы начинаете забывать о человеке, он внезапно напоминает о себе? Это происходит так, будто некая невидимая сила активизируется, когда душевная боль начинает стихать, и вы возвращаетесь к ощущению полноты своей жизни, независимой от его присутствия. Вдруг на экране вашего мобильного устройства появляется его имя. На долю секунды перехватывает дыхание. Это может показаться некой мистикой, словно он на расстоянии ощущает ваше эмоциональное отдаление. Однако здесь нет ни магии, ни случайности. Вся суть кроется в психологии. Это скрытый ритм человеческих взаимодействий, незримый обмен энергией между двумя людьми, которые когда-то были близки, но сейчас находятся вне синхронности. Я хочу поделиться с вами одной истиной, которую почти каждая женщина упускает из виду в момент, когда мужчина начинает отдаляться. Это правда, объясняющая, почему подобное происходит как раз в то время, когда вы учитесь отпускать ситуацию. Истина такова: мужчины не влюбляются, находясь рядом с вами. Они начинают влюбляться, когда оказываются вдали. Позвольте этой идее закрепиться в вашем сознании, поскольку, как только вы по-настоящему ее осознаете, ваше восприятие происходящего изменится полностью. Когда вы постоянно отправляете сообщения, чрезмерно интересуетесь его делами, объясняете каждую мелочь или пытаетесь исправить то, что, по вашему мнению, пошло не так, вы не спасаете отношения, вы их подавляете. Вы лишаете его того самого необходимого пространства, которое требуется его разуму для осознания того, что он теряет. Вы прилагаете усилия для сохранения того, что способно укрепиться только благодаря свободе. Это может звучать нелогично, но дистанция не разрушает притяжение, она его питает. Стремление не расцветает при непрерывном контакте. Оно усиливается в загадочности, в наличии простора, в отсутствии. Мужчины биологически и психологически запрограммированы на поиск, преследование и любопытство. Их внутренняя природа обретает смысл в погоне. Мужская энергия ощущается наиболее живой, когда она направлена к тому, что он ценит. Следовательно, когда вы всегда доступны, постоянно готовы ответить и непрерывно доказываете свою значимость, вы устраняете эту погоню. Вы ликвидируете эмоциональную дистанцию, которая, по сути, создает трение желания. Я понимаю, что это непросто. Молчание воспринимается как тяжесть, а наличие пространства — как отвержение. Но женщина, осознающая мощь своего отсутствия, становится незабываемой. Это не является манипуляцией или игрой в недоступность. Это глубокое понимание того, как притяжение функционирует на более инстинктивном уровне. Связь не усиливается за счет контроля, она крепнет через полярность. Именно напряжение между близостью и расстоянием, между отданной и удержанной энергией, поддерживает жизненность любви. Карл Юнг однажды сказал: «Встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ. Если происходит реакция, обе трансформируются. Когда вы прекращаете чрезмерно инвестировать и начинаете удерживать свой внутренний центр, вы создаете простор для этой трансформации. Вы перестаете пытаться формировать его чувства к вам, а вместо этого начинаете формировать то, как вы относитесь к себе. Когда вы укоренены в собственном спокойствии, вы не ожидаете, что кто-то другой вам его даст. Давайте рассмотрим, что в действительности происходит, когда мужчина отдаляется. Вначале все выглядит прекрасно. Вы общаетесь ежедневно, делитесь историями, создаете общие воспоминания. Вы чувствуете взаимосвязь, понимание, ощущение особенной избранности. Это тепло, возбуждающее и почти захватывающее. А затем неожиданно происходит перемена. Энергия меняется, его сообщения приходят реже, звонки прекращаются, его энтузиазм угасает. Вы ощущаете это раньше, чем замечаете. Это едва уловимое отстранение вызывает неприятное ощущение сжатия в животе.
Вы начинаете спрашивать себя, что я сделала не так. Возможно, я что-то сказала. Была ли я слишком настойчивой? Неужели он потерял ко мне интерес? И ваш разум начинает лихорадочно искать ответы, которые не приходят. Но вот истина, которую большинство женщин редко слышат. Когда мужчина отступает, это не обязательно означает, что вы совершили ошибку. Это даже не указывает на потерю интереса. Иногда это сигнализирует об обратном. Мужская энергия по своей сути циклична. Она движется подобно волнам, вперед, затем назад. Близость, затем уединение. Подобно приливу, она должна отступить, прежде чем вернуться с новой силой. Когда мужчина ощущает близость и сильную эмоциональную интенсивность, он может инстинктивно отстраниться не потому, что ему все равно, а потому, что ему требуется личное пространство для восстановления, осмысления и размышлений. Он не отвергает вас, он регулирует свое состояние. Представьте это как резиновую ленту. Когда ее растягивают, она естественным образом отскакивает назад, чтобы затем вернуться с увеличенным импульсом и силой. Это и есть природный ритм мужского влечения. Проблема заключается в том, что большинство женщин неверно истолковывают этот отход. Они чувствуют изменения и сразу же охвачены паникой. Они начинают искать подтверждение, тянутся к нему, пытаясь исправить то, что кажется неправильным. Они звонят, пишут, анализируют, и все это создает излишнее давление. Это посылает ему сигнал о том, что ваш эмоциональный баланс зависит от его действий. А давление, даже едва уловимое эмоциональное давление, это самый быстрый путь, чтобы заставить мужчину отступить еще дальше. В этот момент ему требуется не больше вашей энергии, а ее отсутствие. Ему необходимо почувствовать, какова жизнь без тепла вашего присутствия, наполняющего его мир. Ему нужно испытать ту тихую пустоту, где ранее были вы, потому что только тогда он начнет осознавать, что он действительно ценит. Когда женщина позволяет этому пространству возникнуть, не реагируя из страха, она становится сильной. Она не становится холодной или отстраненной, но сильной. Она сохраняет свою неподвижность, свое спокойствие и дает дистанции возможность выполнить свою функцию, создать контраст. Именно тогда он начинает вспоминать ощущения от пребывания рядом с ней. Не потому, что она напомнила ему, а потому, что она дала ему возможность соскучиться. Именно в ее молчании он слышит свои собственные мысли, свое томление и свое желание. И если связь настоящая, он снова устремится к ней. Не потому, что она преследовала его, а потому, что она этого не делала. Это парадокс притяжения. Чем сильнее вы пытаетесь удержать, тем больше оно ускользает. В тот момент, когда вы отпускаете, оно начинает возвращаться. Большинство женщин убеждены, что им нужно делать больше, чтобы сохранить его внимание. Но истина в том, что женщина, которая удерживает свой центр, оставаясь мягкой, но самодостаточной, не просит внимания или ясности. Это та, которая надолго остается в его мыслях после того, как все остальные исчезают. Речь идет не о его наказании, а о защите вашего внутреннего спокойствия. Если ему суждено быть с вами, он вернется с ясностью, а не с замешательством. Если же он не вернется, это не является потерей, а становится откровением. Вы не потеряли его, вы раскрыли его истинную сущность. Отдаление мужчины – это своего рода зеркало. Оно отражает вам те аспекты, в которых вы все еще ищете одобрения извне. Оно показывает те части вашей личности, которые приравнивают молчание к недостоинству, или те, что все еще боятся остаться в одиночестве. Когда вы сопротивляетесь порыву преследовать и вместо этого углубляетесь в собственную ценность, все меняется. Вы перестаете ожидать, что он заставит вас почувствовать себя избранной, и начинаете выбирать себя. Вы прекращаете реагировать и начинаете излучать. Именно в этот момент энергия переворачивается.
Вы становитесь женщиной, которая не гонится за связью, она ее создает. И правильный мужчина не захочет рисковать потерей этого. Поэтому, когда он отступает, сделайте вдох. Не преследуйте, не паникуйте, не ищите закрытия отношений, которого он не заслужил. Оставайтесь в своей силе. Позвольте тишине говорить, потому что тишина — это не проявление слабости. Это самый мощный звук, который он когда-либо услышит. Когда он почувствует, что ваше спокойствие не зависит от его присутствия, он начнет ощущать отсутствие вашей энергии как перемену в окружающей атмосфере. Он осознает, чего не хватает. Не потому, что вы ему это сообщили, а потому, что он это почувствовал. Именно тогда он начинает осознавать вашу ценность. В женщине, которая не дрогнет при изменении энергии, есть что-то магнетическое. Она не впадает в панику, когда он отвечает через несколько часов. Она не переосмысливает каждое сообщение и не ищет скрытый смысл в каждой паузе. Она не теряет самообладания. Она спокойно и уверенно излучает свой свет. И эта энергия, это тихое, непоколебимое спокойствие является неотразимым, потому что оно передает ему следующее сообщение. «Я не жду, чтобы ты сделал меня цельной. Я была полноценной еще до твоего появления». В этом и заключается невозмутимый образ мышления. Это не холодность или безразличие, а знание того, что ваш эмоциональный мир принадлежит вам. Любовь не означает потерю себя в чужом ритме. Это означает сохранение своей собственной укорененности и предоставление другому возможности встретиться с вами на этом уровне. Когда вы воплощаете эту истину, все в вашей энергии трансформируется. И это внутреннее изменение говорит гораздо громче любых слов. Есть нечто глубоко значимое в том моменте, когда женщина принимает решение прекратить преследование. Она делает это не из гордости или эгоизма, а из самосознания. Потому что, когда она перестает тянуться, она начинает принимать. Это тихий сдвиг, меняющий все. Когда ваша энергия направляется внутрь, а не наружу, когда вы понимаете, что вам не нужно убеждать кого-либо остаться, и что предназначенное вам всегда будет ощущаться естественно, а не вынужденно. Именно здесь обитает подлинная мощь женской энергии. Не в стремлении, а в неподвижности, не в контроле, а в доверии. Женщина, которая живет этой истиной, излучает нечто редкое, магнетическое, нечто, что нельзя выучить, но что абсолютно можно почувствовать. Мужчины по своей природе тянутся к спокойствию. Не к тому спокойствию, которое исходит от молчания или ухода, а к тому, что живет внутри женщины, глубоко знающей себя. Той, что спокойна в неопределенности, уверена в одиночестве и укоренена в самоценности. Вот почему, когда она отстраняется, она не теряет его. Она предоставляет ему пространство, чтобы он сам нашел путь обратно. Истинное притяжение строится не через преследование, а через полярность. Мужской и женской энергии требуется пространство между ними, чтобы создать движение. Без этого пространства все становится застойным. Когда вы это понимаете, вы перестаете бояться его дистанции. Вы начинаете видеть ее такой, какая она есть на самом деле. Естественным ритмом связи, дыханием, поддерживающим любовь живой. Именно здесь начинает проявляться концепция невозмутимого образа мышления. Это не означает быть холодной, отстраненной или притворяться, что вам все безразлично. Это не игры или удержание привязанности для манипуляций. Истинная, невозмутимая энергия — это эмоциональный суверенитет. Это способность сохранять собственную внутреннюю вибрацию, независимо от внешних обстоятельств. Это овладение своими эмоциональными реакциями и выбор присутствия вместо паники. Невозмутимая женщина не отрицает своих чувств. Она просто отказывается быть ими управляемой. Она знает, что эмоциональная интенсивность не всегда равна эмоциональной правде. Она берет паузу перед тем, как ответить. Она делает вдох,
перед тем, как заговорить. Она дает времени и пространству возможность раскрыть истинное положение вещей. И эта сдержанность, это самообладание, магнетическое, за пределами слов. Большинство женщин воспитаны с верой в то, что любовь требует усилий, постоянного общения, бесконечных подтверждений и непрерывного потока отдачи, отдачи, отдачи. Но правда в том, что настоящая любовь не требует постоянных доказательств. Она требует подлинности, она требует присутствия. Когда вы всегда доступны, вы обесцениваете свою значимость. Когда вы гонитесь за подтверждением, вы учите человека, что ваша ценность зависит от его внимания. А когда вы вкладываетесь слишком рано и чрезмерно, вы нарушаете энергетический баланс, который изначально создает притяжение. Мужчину привлекает не женщина, которая нуждается в нем. Его притягивает та, которая вдохновляет его на рост и развитие. Та, которая не просит быть избранной, но естественным образом пробуждает в нем желание сделать выбор в ее пользу. Вот что по-настоящему представляет собой женская энергия. Это не подчинение или пассивность, а сила и восприимчивость. Это искусство позволения. Это грация под давлением. Это знание того, когда нужно действовать, а когда оставаться на месте. Женская энергия не преследует, она притягивает, она не требует, она приглашает. Она текучая, интуитивная и живая. Ей не нужно кричать, чтобы быть услышанной, потому что она говорит через свое присутствие. Когда вы воплощаете свою женскую энергию, вы начинаете общаться без слов. Ваша неподвижность становится вашим языком. Ваше самообладание становится вашим магнетизмом. И это изменение трансформирует то, как мужчины воспринимают вас, как они к вам приближаются, и, что наиболее важно, как вы видите саму себя. Карл Юнг однажды произнес: «Пока вы не сделаете бессознательное осознанным, оно будет направлять вашу жизнь, и вы будете называть это судьбой». То же самое относится и к сфере любви. Пока вы не осознаете подсознательные модели, управляющие вашими реакциями, потребность в подтверждении, страх отвержения, принуждение чрезмерно отдавать. Вы будете продолжать их повторять, принимая их за предначертания. Но когда вы, наконец, видите их ясно, вы обретаете над ними контроль. Вы начинаете понимать, что его отстранение не означает покинутости. Это всего лишь триггер, затрагивающий старую внутреннюю рану. Когда вы начинаете исцелять эту рану, когда вы учитесь удерживать себя в том пространстве, где раньше паниковали, вот тогда вы переходите от реакции к мастерству. Поймите, любовь — это не соревнование. Кто напишет первым, кто заботится больше или кто держит верх. Она об энергии, об эмоциональном равновесии. Когда вы цепляетесь, вы отталкиваете любовь. Когда вы расслабляетесь, вы позволяете ей войти. Это не означает игнорирование ваших чувств. Это означает проявление к ним милосердия и грации. Когда он отстраняется, вместо того, чтобы поддаваться страху, вы перенаправляете свое внимание. Вы погружаетесь в свою собственную жизнь. Вы возвращаетесь к тому, что вас зажигает, ваши цели, ваша креативность, ваши дружеские связи, ваши увлечения. Вы напоминаете себе, что являетесь целостной и полноценной женщиной, независимо от наличия его внимания. Это не высокомерие, это выравнивание. И по иронии судьбы, именно это выравнивание притягивает его обратно, потому что он способен ощутить изменения. Мужчины чувствуют энергию раньше, чем могут ее осмыслить. Когда вы в отчаянии, они это ощущают. Когда вы спокойны, они чувствуют это тоже. Одно отталкивает, другое притягивает. Существует невидимая сила, которая живет в женщине, знающей, что ей нечего доказывать. Ее молчание — это не оружие, а граница. Ее дистанция — это не манипуляция, а самоуважение. Она не торопится заполнить каждый пробел в разговоре или чрезмерно компенсировать его неопределенность.
Она доверяет, что то, чему суждено остаться, останется, а то, чему суждено уйти, уйдет. Такое доверие приходит из пережитого опыта, из боли прошлых преследований, из истощения от чрезмерной отдачи и осознания того, что спокойствие ценится выше потенциала. Когда она, наконец, это понимает, она становится непоколебимой. Ее энергия смягчается, ее фокус расширяется, и ее присутствие становится непринужденным. Она больше не тревожится о потере того, кто ее не выбирает, потому что знает, что потеря человека, который вас не ценит, никогда не является потерей. Это освобождение. Происходит явное изменение энергии, когда женщина возвращает себе свою силу. Внезапно ее сообщения становятся короче не из-за холодности, а из-за ясности. Ее ответы замедляются не из-за незаинтересованности, а из-за баланса. Ее тон спокоен, ее присутствие устойчиво, а ее аура безошибочно центрирована, и это сводит мужчин с ума. Не потому, что она играет в игры, а потому, что она излучает уверенность. Уверенность — это редкость. Большинство людей гонятся за подтверждением. Те немногие, что знают свою ценность, выделяются без всяких усилий. Мужская энергия инстинктивно тянется к такой уверенной женской энергии. Это запускает что-то глубокое, нечто первобытное. Он хочет понять это, заслужить, защитить. Но помните, речь идет не о том, чтобы манипулировать мужчиной для его преследования. Это о смещении вашего внутреннего мира таким образом, чтобы вы естественным образом вдохновляли на погоню, не прилагая к этому усилий. Вы больше не реагируете на него. Вы откликаетесь на саму себя. Вы прислушиваетесь к своей собственной энергии, прежде чем действовать. Вы задаете себе вопрос: «Я обращаюсь, потому что хочу наладить связь или потому что боюсь его потерять?» Если ответ продиктован страхом, вы ждете, дышите, прежде всего сохраняя пространство для себя. Так вы формируете эмоциональную зрелость. Так вы прекращаете позволять внешнему поведению диктовать ваше внутреннее состояние. Когда вы достигаете этого уровня спокойной самоуверенности, ваши отношения начинают трансформироваться. Вы перестаете привлекать хаос, потому что хаос больше не ощущается как нечто привычное. Вы перестаете допускать замешательства, потому что ваши границы этого не позволяют. И вы перестаете искать ясности у людей, которые общаются полуправдой и молчанием, потому что вы научились создавать собственное спокойствие, вместо того, чтобы его выпрашивать. Вот когда вы становитесь незабываемой. Не из-за вашей внешности, ваших слов или ваших усилий, а из-за вашей энергии. Правильный мужчина не сможет оставаться в стороне не потому, что вас трудно добиться, а потому, что вас невозможно забыть. Женская сила не кричит. Она не просит, она не соревнуется, она просто существует. Она тихая, уверенная, грациозная. И когда вы начинаете это воплощать, вы перестаете бояться дистанции и начинаете ее осваивать. Потому что вы поймете, что каждый раз, когда мужчина отстраняется, Вселенная не наказывает вас. Вселенная учит вас выбирать себя в первую очередь. Женщина, понимающая это, никогда не теряет ничего, что ей не предназначено сохранить. Она становится той, кто задает тон не только в любви, но и в жизни. Наступает момент в жизни каждой женщины, когда она осознает, что погоня никогда не была о любви, она была о ценности. Мы преследуем не потому, что на самом деле верим, что человек незаменим, а потому что верим, его подтверждение утверждает нашу значимость. Это тонкая иллюзия. Если мы заставим их остаться, выбрать нас, увидеть нашу ценность, тогда, возможно, мы, наконец, почувствуем себя достаточными. Но истина в том, что каждый раз, когда вы гонитесь за тем, кто отдаляется, вы немного больше покидаете себя. Вы обучаете свою нервную систему, что любовь равно усилиям, тревоге и доказательствам. А это не любовь, это выживание.
Изменение начинается, когда вы перестаете делать его внимание своим кислородом. Когда вы перестаете путать эмоциональную интенсивность со связью. Потому что любовь не должна ощущаться как хождение по яичной скорлупе или сомнение в каждом произнесенном слове. Любовь не нуждается в погоне, она течет там, где взаимность. Она углубляется там, где есть безопасность. И она растет там, где оба человека эмоционально доступны, а не просто физически присутствуют. Вот почему самое магнетическое, что вы можете совершить, это научиться чувствовать себя в безопасности в собственном присутствии. Сделать свою собственную энергию самым спокойным местом, которое вы знаете. Когда женщина чувствует себя как дома, внутри самой себя, все трансформируется. Ее манера речи становится мягче, ее язык тела расслабляется, ее энергия становится экспансивной, а не беспокойной. Она больше не тянется наружу за подтверждением, потому что укоренена во внутренней истине. Она знает, что ее ценность — это не представление, а любовь — это не приз. Такая внутренняя безопасность не означает, что ей никогда не бывает больно. Это значит, что она достаточно доверяет себе, чтобы пережить все, что происходит. И это доверие излучается. Оно видно. Вы можете заметить его в ее глазах, в том, как она себя держит, в молчании, которое она сохраняет. Это женщина, которая не преследует любовь. Она ее притягивает. Мужчины ощущают это изменение глубоко, даже если не способны его объяснить. Когда вы перестаете реагировать на их дистанцию, когда вы остаетесь грациозной, вместо того, чтобы хвататься за него. Настоящий баланс — это забота без навязчивости, тепло без нужды. Большинство людей выросли с убеждением, что любовь равнозначна непрерывному общению, немедленным ответам и эмоциональной чрезмерной откровенности. Однако эмоциональная зрелость проявляется в сдержанности. Это понимание того, что связь не требует принуждения, ее нужно чувствовать. В этом заключается ваша внутренняя сила, в способности выдерживать неопределенность, не разрушаясь, и умении находиться в тишине, не пытаясь ее заполнить. Это вера в то, что если вы действительно ценны для кого-то, этот человек сам найдет к вам дорогу. И сделает он это по собственному желанию, а не потому, что вы его умоляли. Невозмутимая женщина не возводит стены, она устанавливает границы. Она не обороняется, она укоренена. И это различие имеет решающее значение. Когда вы укоренены, ваша энергия транслирует: «Я открыта, но я недоступна для всего, что лишает меня моего спокойствия». Именно такой тип энергии создает полярность и ту самую тихую уверенность, которая притягивает людей ближе, даже когда вы ничего не предпринимаете. Привлекает не ваша красота или ваши слова, а ваше присутствие. То, как вы входите в помещение, не торопясь, чтобы вас заметили. То, как вы слушаете, не стремясь доказать свою точку зрения. То, как вы улыбаетесь без ожиданий. Это и есть энергия, это глубина. Это женщина, которая перестала выступать и просто существует. Такую энергетику невозможно скопировать или подделать. Дело не в ваших действиях, а в том, кем вы становитесь. Женский магнетизм рождается из эмоциональной свободы, из уверенности в себе, из капитуляции и отпускания результата, и из жизни в соответствии со своей истиной. Воплощая это, вы прекращаете попытки манипулировать временем, поведением или реакциями. Вы перестаете нуждаться в ясности от людей, которые даже не могли обеспечить вам последовательность. Вы начинаете понимать, что ваше спокойствие — это ваша сила, и никакое внешнее подтверждение не заменит внутреннего равновесия. Если вы выбираете спокойствие вместо подтверждения, напишите «Мой выбор» в комментариях. Именно в этот момент все начинает течь. Возможности, любовь, связь, ясность. Потому что Вселенная реагирует на укорененную энергию, отражая ваше внутреннее состояние.
Когда вы тревожны, вы притягиваете замешательство. Когда вы центрированы, вы притягиваете выравнивание. Когда вы в отчаянии, вы притягиваете избегание. Но когда вы спокойны, по-настоящему глубоко спокойны, вы притягиваете людей, которые хотят встретиться с вами там, где вы есть. Вот почему исцеление – это не только эмоциональная, но и энергетическая работа. Это тренировка вашей нервной системы чувствовать себя в безопасности, в неподвижности. Это осознание, что чье-то молчание не равно опасности. Это обучение вашего тела тому, что вы можете пережить одиночество, и что уединение – это не наказание, а сила. Правда в том, что женщине, овладевшей искусством невозмутимости, не нужны лишние слова. Ее энергия говорит за нее. Она способна уйти от смешанных сигналов без горечи. Она может оставить сообщение без ответа. Она может выбрать спокойствие, а не объяснение. И это не потому, что ей безразлично, а потому, что она усвоила. Ясность никогда не возникает из хаоса. Она понимает, если что-то требует постоянных догадок, это не выравнивание, это путаница. И она отказывается строить свое спокойствие на нестабильной почве. Видите ли, невозмутимый образ мышления – это не безразличие, это самоуважение. Это признание того, что ваше внимание священно, ваше присутствие ценно, и не каждый заслуживает к нему доступа. Когда вы относитесь к своей энергии как к драгоценности, вы перестаете отдавать ее людям, которые этого не заслужили. Вы перестаете выпрашивать взаимность у тех, кто только берет. Именно тогда меняется вся ваша вибрация, потому что Вселенная отражает ваше отношение к себе. Когда вы поднимаете свои стандарты, все вокруг вас перестраивается. И да, в тот момент, когда вы начинаете забирать свою энергию обратно, некоторые люди это почувствуют. Они ощутят перемену и выйдут на связь. Но на этот раз вы будете видеть ясно. Вы будете знать, кто возвращается из подлинной связи, а кто приходит обратно, потому что чувствует ваше отсутствие и хочет снова питаться вашей энергией. Разница будет очевидна, потому что вы больше не действуете из недостатка, вы действуете из осознанности. Вы не ищете кого-то, кто вас дополнит, вы приглашаете того, кто вас дополняет. Есть тихая уверенность, которая исходит из знания, что вы могли бы любить их глубоко, но вам все равно будет хорошо, даже если вы этого не сделаете. Это и есть окончательная свобода. Когда вы перестаете преследовать, умолять и принуждать, вы начинаете без усилий притягивать то, что вам предназначено. Потому что то, что предназначено вам, никогда не потребует убеждений. Оно встретит вас там, где вы есть, спокойную, уверенную, выровненную. Погоня прекращается в тот момент, когда вы осознаете, что вам никогда не было суждено бежать. Вам было предназначено получать. Это сердце истинной женской энергии. Мягкость в сочетании с силой, открытость с проницательностью, любовь с границами. Вы можете быть доброй, не будучи тряпкой. Вы можете быть заботливой, не будучи наивной. Вы можете быть уязвимой, не теряя своей силы. Когда вы воплощаете этот баланс, ваша энергия становится неоспоримой. Вам больше не нужно доказывать свою ценность. Ваше присутствие доказывает ее за вас. И вот секрет, который все меняет. Когда вы становитесь этой женщиной, вы перестаете пытаться получить любовь и начинаете быть любовью. Вы перестаете искать подтверждение и начинаете его излучать. Именно тогда вы начинаете притягивать из переполненности, а не из пустоты. Именно тогда жизнь начинает отражать энергию, которую вы культивировали внутри. Поэтому, когда он снова отстраняется, как это иногда делают люди, мягко улыбнитесь и позвольте ему. Вы усвоили, что ваше спокойствие слишком дорого, чтобы обменивать его на неопределенность. Вы усвоили, что ваша ценность не колеблется в зависимости от чьей-либо способности. Вы усвоили, что быть невозмутимой – это не апатия, это мастерство, потому что вы, наконец, осознаете,
Вам никогда не было суждено преследовать любовь. Вам было суждено ее воплощать. Когда женщина по-настоящему входит в свою силу, она начинает понимать, что притяжение – это не стратегия, не время и не манипуляция. Это энергия, это присутствие, это невидимое, но ощутимое поле, которое она создает, когда выбирает себя первой, когда выравнивается со своими собственными ценностями и когда отказывается умаляться ради чего-либо комфорта. На этом уровне она больше не беспокоится о сообщениях, времени или о том, достаточно ли кто-то вкладывается. Она понимает, что настоящая связь зарабатывается через последовательность, целостность и общую энергию, а не через постоянные доказательства или чрезмерную откровенность. Ее спокойствие становится магнетическим, потому что оно сигнализирует о том, что она цельная, полная и непоколебимая, независимо от того, кто приходит и уходит. Мужская энергия, естественно, откликается на это. Мужчины настроены преследовать чувства, а не логику. Их тянет к тому, что разжигает желание, интригу и любопытство. Их притягивает энергия, которая бросает им вызов, которая заставляет их думать, задаваться вопросами и желать. Когда женщина перестает выступать, перестает чрезмерно объяснять и перестает преследовать, она запускает мощную психологическую истину. Отсутствие создает тоску, а любопытство создает погоню. Ей не нужно манипулировать им, винить его или проверять. Она просто позволяет своей энергии сообщать о собственной ценности. Это и есть суть женской силы. Не контроль, а влияние. Не привязанность, а присутствие. Карл Юнг сказал: «Ваше видение станет ясным только тогда, когда вы сможете заглянуть в свое собственное сердце. Кто смотрит наружу, мечтает. Кто смотрит внутрь, пробуждается». И это пробуждение – именно то, что трансформирует женщину из обычной в магнетическую. Когда она смотрит внутрь, она признает, что ее счастье, ее спокойствие, ее сила и ее любовь не зависят ни от кого другого. Они существуют независимо, полностью сформированные. Это осознание полностью смещает динамику. Мужчины откликаются на женщин, которые самодостаточны, потому что это пробуждает желание, любопытство и восхищение. Они чувствуют магнетическое притяжение к присутствию, которое не суетливо, не нуждается, но живо и сияет. Именно здесь начинается истинное воплощение. Недостаточно понимать эти концепции интеллектуально. Вы должны их жить. Если вы готовы воплотить эту энергию, напишите «Я готова» в комментариях. Вы должны их чувствовать. Вы должны закрепить их в своем теле, своей осанке, своем тоне, своем взгляде и своих взаимодействиях. Женская энергия проявляется в движении и в неподвижности одновременно. Это то, как вы расслабляете плечи, делаете глубокий вдох и идете с тихой уверенностью. Это тонкий способ, которым вы устанавливаете зрительный контакт, а затем отводите взгляд, позволяя другому человеку почувствовать пространство, которое вы удерживаете. Это ритм вашей речи, легкость вашей улыбки и ясность, с которой вы говорите свою правду, не нуждаясь в подтверждении. Каждое действие, каждая пауза, каждое присутствие сигнализирует, что вы укоренены, центрированы и уверены в своей ценности. Когда женщина полностью воплощает эту энергию, она перестает искать ясность у тех, кто не мог ее дать. Она перестает чрезмерно объяснять свои чувства или оправдывать свою ценность. Она не выпрашивает внимания или привязанности, потому что знает, что ее энергии достаточно. Она не впадает в страх, когда кто-то отстраняется. Вместо этого она наблюдает, ждет и доверяет естественному ритму связи. Правильные люди движутся к ней, потому что хотят этого, а не потому, что она принуждает их тревогой или чрезмерными инвестициями. Это секрет, которому немногих женщин когда-либо учат. Притяжение – это отражение энергии, а не усилий.
Магнетическая женщина также понимает искусство границ. Она знает, что примет, а что нет. Она понимает, что последовательность важнее обаяния, и что уважение зарабатывается через выравнивание, а не переговоры. Когда она выражает свои стандарты спокойно и без извинений, она сигнализирует о самоуважении. Она сообщает, что ее энергия драгоценна и недоступна для тех, кто ее подрывает. Такая ясность не отталкивает людей, которые действительно с ней выровнены. Она отфильтровывает тех, кто таковыми не является. Иными словами, ее стандарты — это не стены, это ворота, и они защищают ее спокойствие, одновременно усиливая ее привлекательность. Эмоциональное запечатление — еще один ключевой аспект женского магнетизма. Мужчины помнят женщин, которые заставляют их чувствовать себя живыми, которые пробуждают в них что-то глубокое, что логика не может объяснить. Это происходит, когда женщина полностью присутствует, эмоционально выразительна, не будучи драматичной, игрива, но при этом укоренена и подлинно является собой. Каждый общий смех, уверенная улыбка и момент уязвимости становятся воспоминанием, которое задерживается. Эти впечатления создают притяжение, которое длится дольше, чем постоянные сообщения или поверхностное внимание. Они оставляют отпечаток в его подсознании, напоминание об энергии, которую может принести только она. И эта энергия, однажды испытанная, становится незабываемой. В основе всего этого лежит понимание, что вы — награда. Не в смысле эго или превосходства, а в смысле внутренней, непоколебимой ценности. Когда женщина действительно знает, что она достаточна, она больше не отдает свою силу, ища внешнего подтверждения. Она не преследует, потому что ей не нужно. Она приглашает, потому что может. Она не боится отвержения, потому что знает, что ее ценность врожденная. Это осознание трансформирует каждое взаимодействие. Она становится магнетической не потому, что манипулятивна, а потому, что выровнена. Ее энергия неотразима, потому что она честная, укорененная и подлинная. Красота этого воплощения в том, что оно не просто притягивает правильного партнера, оно возвышает все в ее жизни. Возможности, дружба и опыт начинают отражать энергию, которую она удерживает внутри. Ее уверенность в себе становится маяком, сигнализирующим миру, что она укоренена, способна и заслуживает. Она больше не находится во власти чьего-либо выбора. И эта свобода глубоко привлекательна. Она создает петлю обратной связи. Чем больше она ценит себя, тем больше она притягивает тех, кто делает то же самое. Чем больше она воплощает свою правду, тем больше ее жизнь отражает выравнивание, а не компромисс. Одна из самых упускаемых истин о притяжении заключается в том, что оно процветает на полярности. Мужская энергия естественно откликается на женскую энергию, которая мягкая, но сильная, восприимчивая, но твердая, открытая, но проницательная. Когда женщина воплощает эту комбинацию, она запускает желание без попыток. Она притягивает людей, потому что ее энергия магнетична, а не потому, что она выступает или разрабатывает стратегии. Притяжение исходит не из дефицита или страха, оно исходит из изобилия и выравнивания. Мужчин инстинктивно притягивают женщины, которые считают себя полными, а не женщины, ищущие завершения от них. Вот почему погоня никогда не работает, а самовыравнивание всегда работает. В практическом плане это означает последовательный выбор себя. Это означает приоритет ваших целей, ваших страстей и вашего спокойствия выше внешнего подтверждения. Это означает удержание ваших границ с грацией, общение о ваших потребностях без извинений и реагирование на дистанцию с терпением, а не паникой. Это означает культивирование присутствия, загадки и эмоциональной глубины в каждом взаимодействии. И это означает проживание таким образом,
который бескомпромиссно верен тому, кто вы есть, уверенной, сияющей и укорененной. Потому что, когда вы это делаете, вы притягиваете не просто правильного мужчину, вы притягиваете правильную жизнь. Наконец, эта трансформация глубоко духовна. Она требует доверия к естественному ритму связи и приверженности внутреннему выравниванию превыше всего. Это о капитуляции иллюзии контроля и принятии реальности, что энергия, а не усилия, диктует притяжение. Это о понимании того, что правильные люди будут притянуты к вашему свету, а не к вашему отчаянию. Это о движении по жизни с легкостью, грацией и уверенностью, зная, что ваша ценность не колеблется в зависимости от чьего-либо внимания. Когда женщина полностью это воплощает, она становится силой природы, спокойной, но магнетической, мягкой, но неприкасаемой, открытой, но невосприимчивой к манипуляциям. И вот финальная истина, которая все связывает воедино. Мужчин притягивают женщины, которые целостны, а не женщины, ожидающие быть завершенными. Это не высокомерие, это выравнивание, это женская сила. Когда вы входите в эту истину, когда вы перестаете преследовать и начинаете воплощать, ваша жизнь смещается, ваши отношения смещаются, ваша энергия смещается. Вы больше не реагируете на внешний мир и начинаете формировать его изнутри. Вам больше не нужно задаваться вопросом, будет ли он преследовать, будет ли он обязываться или останется ли он. Вы знаете, что то, что предназначено для вас, будет двигаться к вам естественно, без усилий и с уважением. В конце концов, женщина, которая действительно становится магнетической, не преследует, не умаляет и не выступает. Она выбирает себя первой, полностью излучает свою энергию и хранит свое спокойствие как священное. Она понимает, что дистанция и отсутствие — это инструменты, а не угрозы. Она знает, что притяжение подпитывается энергией, присутствием и выравниванием, а не усилиями или отчаянием. И она знает, что ее ценность врожденная, непоколебимая и неоспоримая. Карл Юнг напоминает нам, знание собственной тьмы – лучший метод для работы с тьмой других людей. Познавая себя, принимая свою силу, удерживая свою энергию устойчиво, вы освещаете путь для других встретить вас там, где вы находитесь. И это освещение магнетично, это неотразимо, это незабываемо. Это женщина, которая не преследует, но притягивает любовь, уважение и выравнивание без усилий. Это награда. Если вы теперь знаете, что вы награда, напишите «награда» в комментариях, и она это знает. Look around at your life right now. Every result you're living with, the good, the bad, the beautiful, the ugly, it's all a reflection of the rules you've been following, whether you realize it or not. Most people are living by default, not design. They follow rules they never chose, guided by fear, comfort, and what others expect of them. And that's exactly why they feel stuck. You want change, real, lasting, life-altering change? Then it starts with mastering a new set of rules. Not suggestions, not ideas, rules. Unshakable, non-negotiable principles that anchor your actions and drive your decisions even when life tries to knock you flat. Because here's the truth. The quality of your life will never exceed the standards of your rules. Change the rules and you change the game. Learn the wrong ones and you'll suffer, but learn the right ones and everything transforms. Let me show you 3 rules that don't just inspire, they rebuild. Rules that have the power to break the old version of you so the strongest version can finally rise. Ready? Let's go. You know what the first rule is? Take full ownership of your life. Not partial, not when it's convenient, full ownership. The second you stop blaming, the second you stop pointing fingers at your past, your parents, your boss, the economy, your ex, your trauma, that's the moment you take your power back. Most people live their entire lives waiting for someone or something to change so they can finally feel free. They're trapped in a story they've told themselves so many times that it becomes truth.
I didn't get the right support. People don't see my value. It's too late for me. You don't know what I've been through. And you know what? Maybe it's all true. Maybe life really did deal you a bad hand. But here's the catch. It's still your move. Ownership is not about blaming yourself for everything that's gone wrong. It's about recognizing that while you may not be responsible for what happened to you, you are absolutely responsible for what you do next. That's where your future is built. In the next move, not the last one. When you take ownership, everything shifts. Your language changes, your energy changes. You stop saying, why is this happening to me? And then you start saying, what can I do about this? You stop waiting for the right time, and you decide that now is the time. You stop asking for permission and start giving yourself the authority to change. And I get it, some people hear this and feel attacked. Because if you've been in pain for a long time, if you've been struggling, this kind of talk might feel harsh. But let me tell you something. The truth doesn't always feel good at first. Growth isn't supposed to be gentle. It's supposed to wake you up. And that's what ownership does. It wakes up the part of you that's been asleep, the part of you that's been numbing out, the part of you that's been waiting to be rescued. No one's coming to save you. It's meant to scare you. It's meant to liberate you. Because when you finally stop waiting and start moving, you'll realize you've had the power all along. Ownership puts you back in the driver's seat of your life. And yeah, maybe the road's bumpy. Maybe it's uphill. Maybe there's no GPS, but it's your wheel, your car, your road. And that's all you need. You know the people who never really grow? The ones who keep repeating the same year over and over again, calling it a life. They never take ownership. They live in a loop of excuses. They give their power away to circumstances, to people, to things outside their control. And as long as you do that, you will always feel powerless. Always chasing, never creating. I've met people who've been through hell. Abuse, poverty, addiction, heartbreak, you name it. And the ones who made it out, the ones who rose above it, all had one thing in common. They decided to own their story instead of being owned by it. They stopped saying, this happened to me, and started saying, this shaped me, but it doesn't define me. And I promise you this, the moment you truly take ownership, the world starts responding differently to you. Not because the world changed, but because you did. You walk differently, you speak differently, you think differently. You no longer approach life like a victim of circumstance, you approach it like a creator of destiny. This doesn't mean life won't throw punches, it will. But ownership means you show up anyway. You adjust, you adapt, you grow stronger with every hit. Because now you're not playing the blame game, you're playing the game of becoming. Like, anyone can make excuses. Excuses are cheap. Ownership is rare. Ownership is powerful. It's what separates the people who dream about change from the people who actually change. It's what creates leaders. It's what builds legacies. And the truth is, you already know what needs to change. You already know what habits are holding you back, what relationships are draining you, what beliefs are limiting you, what beliefs are limiting. You already know. The only question left is, are you going to own it? Because when you do, when you finally say, this is my life, I'm not blaming, I'm not waiting, I'm building, that's when life opens up. That's when the transformation begins. And it begins with you. Motivation's a beautiful thing, but it's unreliable. It's like a spark that shows up when it feels like it. You can watch a powerful video, listen to a great song, have one of those breakthrough moments, and boom, you feel unstoppable. For a few hours, maybe a day. But what happens when that fire fades? What happens when the alarm goes off at 5 a.m. and there's no energy left? No crowd cheering you on, no adrenaline. That's where most people fall, because they've built their life around how they feel, not around what they've committed to. You don't get to the next level by doing what's easy. You get there by doing what's necessary. And that's where discipline comes in. Discipline is the muscle that keeps you going when motivation walks out. It's the part of you that says, I do this not because I feel like it. I do it because I said I would. Discipline is the bridge between who you are and who you want to become. It's what transforms intentions into results. And yeah, it's uncomfortable. It's not sexy. It's waking up early when you're tired. It's saying no when you want to say yes.
It's showing up again and again, even when nothing seems to be working, because deep down, you know that something is happening, growth is happening, strength is being built, character is being carved. We live in a world that worships instant gratification. Everything's built around convenience. Click, swipe, scroll, skip. We want the results without the process. But life doesn't work like that. You don't get a strong body by going to the gym once when you're inspired. You don't build a successful career by working hard only when it's fun. You don't develop confidence by avoiding discomfort. You build it by going through the reps. Day after day, when it's boring, when it's hard, when no one's watching. That's discipline. It's the choice to stay committed to your vision long after the mood you made it in is gone. People ask, how do I stay motivated? Wrong question. Ask, how do I stay disciplined? Because when you're disciplined, you don't need motivation. You become the kind of person who follows through, who does what needs to be done, not just when it's exciting, but especially when it's not. That's where power lives. It's where confidence is born. That's where your future gets built. In those small, unglamorous moments of consistency, let me tell you something, the most successful people aren't the most inspired. They're the most committed. They've trained themselves to act beyond emotion. They've learned to embrace the boring. They've made peace with repetition because they understand that mastery doesn't come from intensity, it comes from consistency. You want to change your life? Start showing up when it's inconvenient. Do the reps where no one's clapping. Be the person who doesn't need to feel good to do good. Because the moment you stop chasing motivation and start building discipline, that's when you become unstoppable. Most people spend their whole lives chasing comfort. They want the dream, but they don't want the discomfort that comes with it. They want growth, but only if it feels good, only if it's easy. But here's the truth, real growth never comes from staying comfortable. Growth and comfort don't live on the same street. One requires risk, the other requires safety. And if you keep choosing comfort, you'll keep living the same life. You can't become someone new by doing what you've always done. Every level of your life is going to demand a stronger version of you, mentally, emotionally, spiritually. And that version only shows up when you're stretched, when you're pushed into the unknown and forced to adapt. Think about it. How do muscles grow? You tear them. You push them beyond what they've done before. That's where the growth happens, in the resistance. And life is no different. Every challenge you face, every hard conversation you've avoided, every uncomfortable decision you keep putting off, those are the very things designed to grow you, but only if you lean into them. The problem is, we're wired to avoid pain, to move away from stress, not toward it. But what if you flipped the script? What if you started seeing discomfort as a signal, not to run, but to lean in? What if you trained yourself to see it not as punishment, but as preparation? Because that's what it is. Discomfort is life's way of molding you into the person you're meant to be. The people who grow the fastest aren't the ones with the perfect plans or the most resources. They're the ones who are willing to be uncomfortable repeatedly, willing to look foolish, willing to fail, willing to show up not knowing what the outcome will be, but still doing it anyway. That kind of courage builds something inside you that no book, no video, no seminar ever could. Every time you choose growth over comfort, you're voting for the future you. You're saying, I'm not here to stay the same, I'm here to evolve. And that decision compounds, it adds up. One tough decision, one hard day, one moment of courage at a time. That's how you change, that's how you break patterns. That's how you build a life that reflects your potential, not just your past. You've got to start negotiating with comfort, because if comfort is your goal, growth will always feel like a threat. But if growth is your goal, discomfort becomes your partner. It becomes the signal that you're on the right track. So the next time fear shows up, the next time it gets hard, the next time you feel like backing down, don't. Lean in, feel the stretch, embrace the resistance. Because on the other side of that discomfort is the version of you you've been chasing. The one who doesn't just talk about change, the one who lives it, earns. There's a simple truth most people miss. You can't control everything, but you can always control something. And that something is where your power lives.
The moment you stop obsessing over what's outside your control, the opinions, the outcomes, the timing, the way others treat you, and start pouring your energy into what you can do, that's when life starts to shift. Too many people waste their lives focusing on things they have zero influence over. They're drained, stressed, anxious, not because of what's happening, but because they're trying to control what's uncontrollable. That's a battle you'll never win. You can't control the weather, the economy, other people's choices, or the way the world moves. But you can control your attitude, your focus, your effort, your standards. And if you want to change your life, that's where you start. When something doesn't go your way, you have two choices. You can react or you can respond. Reacting is emotional, it's automatic, it's where blame, frustration, and victimhood live. Responding is powerful, it's conscious, it says, this is what I can do, and I'm going to do it with everything I've got. That shift from reaction to response is what separates the people who get stuck from the people who rise. You can't control if someone lets you down, but you can control whether you let that disappointment stop you. You can't control when the opportunity shows up, but you can control whether you're prepared for it when it does. You can't control how long the storm lasts, but you can control how you show up while it's raining. That's real power. Not in trying to manipulate every variable, but in owning your response to it all. When you anchor your energy in what's in your control, you create momentum. You become solution focused instead of problem obsessed. You stop spiraling and start moving. And here's what's crazy. When you focus on what you can control, it actually starts to influence what you couldn't control before. You get stronger. You get more centered. You attract better situations because you're operating from a place of clarity instead of chaos. That's not magic, that's alignment. Most people think control means having everything go their way. It doesn't. It means learning to be unshakable when it doesn't. It means being so deeply rooted in your purpose, your values, your daily actions, that no matter what happens around you, you still move forward, still grow, still lead. That's what it means to own your power. Life isn't always fair. Things won't always go as planned, but if you commit to mastering what's within your reach, your mind, your habits, your choices, you will build a life that's unbreakable. You don't need perfect conditions. You need personal responsibility. You need the willingness to stand in the storm and say, this doesn't control me. I control how I rise through it. Because the moment you stop chasing control and start owning your response, that's the moment you become untouchable. Let me tell you something that most people don't realize. Your life is a direct reflection of what you tolerate, not what you dream about, not what you post about, not what you say you want. It's about what you actually allow, accept, and live with every single day. And that all comes down to one thing, your standards. If you have low standards for your health, you'll eat whenever's easy and move only when you feel like it. If you have low standards for your relationships, you'll let people treat you however they want. If you have low standards for your goals, you'll settle the second it gets tough. And fine. But when you raise your standards, and I mean really raise them, everything changes. Your standards are like the thermostat for your life. They determine the temperature you operate at. And here's the thing, even if life temporarily turns the heat up, even if you get inspired or fired up, if your internal standard is still set low, you'll always find a way to turn it back down. That's why people self-sabotage. They get results they don't feel worthy of. They make progress they're not used to. And because their standards haven't shifted, they go right back to their old level. You want permanent change? Don't chase the goal. Change the standard. Decide what you will and won't accept from yourself, not just when it's easy, but when it's hard, when it's lonely, when no one's watching. Your standards are defined in those moments, the quiet, inconvenient ones where no applause is coming and no one's holding you accountable, but you. If you want to know someone's standards, watch their habits. Look at what they consistently do, not what they say they'll do when they're pumped up. High standards aren't about perfection. They're about alignment. It's saying, this is who I am, this is how I operate, and this is what I demand from myself no matter what. And listen, raising your standards isn't just about working harder. It's about expecting more from yourself emotionally, mentally, spiritually.
It's about how you carry yourself, how you speak, how you show up for others, how you handle setbacks. It's about choosing excellence when mediocrity would be easier. It's about walking into every situation with the mindset that says, I don't lower to match the room rises to meet me. You don't get the life you want by hoping for it. You get it by demanding it from yourself with consistency, with commitment, and with an identity that refuses to accept anything less than your best. And guess what? The world responds to that. Opportunity starts showing up. Not because you're lucky, but because you've become the kind of person who's ready for them. You attract what you're prepared for, and you become prepared by raising what you expect from yourself every day. This is where people get stuck. They raise their goals but keep their standards low. That gap creates frustration because deep down they want more, but they haven't built the structure to sustain it. If you want to live at a higher level, you can't just visit that level when you feel good. You've got to live there. You've got to become that level. That means making hard decisions, cutting off excuses, surrounding yourself with people who challenge you, and being brutally honest about where you've been letting yourself off the hook. The truth is, raising your standards isn't a one-time decision. It's a daily practice. It's the little things. The early wake-ups, the focused hours, the uncomfortable conversations, is the disciplined choices. That's where the real shift happens. Because over time, those small standards compound into massive transformation. So ask yourself right now, what have you been tolerating? What patterns have you been accepting? And more importantly, what needs to change, not out there, but in here? Because when your standards rise, your life follows every single time.